Hello students, vanakkam. Alright, அடுத்த chapter matrices. I know. புது chapter start பண்ணாலே கொஞ்சம் அப்பான்னு இருக்கும். But trust me, இது செம்ம ஃபன்னா இருக்க போகுது. ஐயோ இன்னொரு மேத்ஸ் சாப்டரா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. சீரியஸ்லி இந்த சாப்டர் இட்ஸ் நாட் லைக் தி அதர்ஸ். இது ஒரு பசில் சால்வ் பண்ற மாதிரி, ஒரு கேம் விளையாடுற மாதிரி, பார்க்க பெருசா தெரியும், ஆனா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. என்ன நம்புங்க, we are going to make this super simple. Okay, let's just jump right in. Imagine பண்ணுங்க, நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட செம்மையா ஒரு வேலரண்ட் மேட்ச் ஆடுறீங்க. மேட்ச் முடிஞ்சதும் ஸ்டாட்ஸை ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இப்படி டைப் பண்ணி அனுப்புறீங்க. பிளேயர் 1 kills 15, deaths 10, பிளேயர் 2 kills 20. Oh my god, it looks so messy, right? இப்படி கலந்து அடிச்சிருந்தா பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குல்ல. யாரு பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு கம்பேர் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ எதுக்கு இந்த புது சாப்டர்? சிம்பிள். அந்த மாதிரி மெஸ்ஸியா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை க்ளீன் பண்றதுக்கு தான். In fact, this whole chapter is about one simple trick to organize any kind of messy data. Let's clean up this mess. Okay, என்ன பண்ணலாம்? What if we just organize it like inside a box? Yep, just a simple box. அந்த எல்லா நம்பர்ஸையும் நீட்டா அடுக்கி வச்சா என்ன ஆகும்? And boom. பாத்தீங்களா? அவ்வளோதான். ஒரே டேபிள்ல எவ்வளோ நீட்டா எவ்வளோ கிளீனா இருக்கு. பிளேயர் 1ஓட கில்ஸ் டெத்ஸ் என்ன, பிளேயர் 2க்கு என்ன, எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியரா தெரியுது. இப்போ யாரு நல்லா விளையாடினான்னு 1 2 3ன்னு சொல்லிடலாம். மெஸ்ஸி ப்ராப்ளம் சால்வ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த நீட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ண பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இதுக்கு தான் மாத்துல ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் that's மேட்ரிக்ஸ். That's it. சிம்பிளா சொன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அரேஞ்ச்ட் நீட்லி இன்சைட் அ பாக்ஸ். அவ்வளோதான். The official NCERT definition says a matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. அது just இதே விஷயத்தை கொஞ்சம் ஃபேன்சியா சொல்றாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. Right. The rules for this are super simple. Like really simple. ரெண்டு விஷயம்தான். In the horizontal lines, படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற lines, they're called rows. On the vertical lines, நின்னுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி, they're called columns. That's it. And the whole box itself, அதான் நம்ம matrix. Simple, right? Rows and columns. Okay, so in the super simple idea வச்சு, let's actually solve a problem from your NCERT textbook. நீங்களே பாருங்க இது எவ்வளோ ஈஸின்னு. Right, so example 1. இங்க 3 factoriesல work பண்ற men and women workersோட information கொடுத்திருக்காங்க. This is exactly like our Valorant stats example, right? Just a simple table. இப்போ இதே நம்ம ஒரு matrix-அ மாத்த போறோம். Okay, how do we build this? Let's do it step by step. First, step 1. Let's identify the rows. இங்க rows என்ன? Correct. The 3 factories. Factory I, 2 and 3. Good. Step 2. Now identify the columns. What are they? Exactly. Men workers and women workers. Step 3. இப்போ அந்த numbers அப்படியே எடுத்து அந்த gridல fill பண்ணிடுங்க. And finally, the most important step, the final touch. Step 4. Put square brackets around it. That's the official symbol for a matrix. Don't forget that. And there you have it. பாத்தீங்களா? The information is now officially in a matrix. இங்க ஏன்னு போட்டிருக்கோம்ல, அது just in the matrix-ஓட பேரு. We usually name matrices with capital letters. And if you look closely, it's just the numbers, neatly arranged inside those brackets. Simple and clean. Okay, now for a very, very important idea. ஒரு matrix-ஓட size, அதோட dimensions, எப்படி சொல்றது? For that, we use a term called the order of a matrix. It sounds complicated, but it's super simple. It's just the number of rows by the number of columns. So let's look at the matrix we just created. How many rows are there? Count them. 1, 2, 3. Correct, 3 rows. And how many columns? 1, 2. 2 columns. So, the order of our matrix is 3x2. And remember, either 3 by 2 nu dhaan sollanu, 3 into 2 nu sollidadinga. And this is super important, guys. This is non-negotiable. எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அதோடைய ஆர்டரை மென்ஷன் பண்ணணும். இல்லனா மார்க்ஸ் கட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. So never ever forget it. Okay, so we can organize numbers in a box. Big deal, right? Why does this simple box even matter? இதோட யூஸ் என்ன? Well, let me tell you. In the simple on a matrix or the secret superpower. Let's see what that is. In the simple box. In the simple idea of arranging numbers in rows and columns is literally the backbone of your Excel and Google Sheets. Every single cell you click on a spreadsheet is just one part of a giant matrix. And get this, it helps create the amazing graphics in your favorite video games. Yup, and the characters' movement, rotation,
Making things bigger or smaller, எல்லாமே matrix-na பண்ணி கொடுக்குது. Every time you move your character, thousands of matrix calculations are happening in the background. And if that's not cool enough, it even secures your messages. The encryption that keeps your WhatsApp messages private, that field is called cryptography, and matrices are super powerful tools used in it. So yeah, it's not just a math concept, it's a real-world superpower. Okay, that was a lot of cool stuff. So, time for a super quick recap. In the whole explainer-la irundhu ningal kandipa ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். Alright, so just remember these key things. First, a matrix is nothing but a neat box to organize messy information. That's all it is. Second, horizontal lines are rows, vertical lines are columns. Easy. Third, the order of the matrix tells you its size. Ninga just rows account by me, upron columns account bananam. And the most important takeaway of all, always, always, always state the order after you write a matrix. Marandaradinga. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னும் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அதோட ஆர்டர் எப்படி சொல்லணும்னு கிறிஸ்டல் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This is just the beginning. You've just learned a really powerful new tool in math. So ready to unlock the power of organized data? Let's get started with the next part.